Yes, is a run అవుతుంది. Today topic is columns and rows. Okay, that's a very important topic now. So based on the columns, rows, we'll design our screens. I think it's run on the emulator. That's why it's taking some time. Android emulator. If you open the emulator, it is taking more time. That's why I'm not opening the emulator. Let's run the application in the Chrome only. Okay. See how much time it takes. Able to see my screen? Yes. Whiteboard. Yes, sir. Okay. Let's start that. Okay. Today topic is the column. So this is
This is a topic. What is the columns? Okay. వైట్ బోర్డ్ ఏం రాలేదండి. Color the whiteboard. లేదు, ఓన్లీ బ్లాక్ స్క్రీన్. Yes, sir. Sir, visible, sir. Visible whiteboard. చూడండి ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయరా. Yes, sir. కనిపిస్తుంది నాకు. Yeah. My side visible, sir. ఓకే. వర్మ గారు ఓకేనా? For example, columns. Okay, in the columns, till now, what is the container, what is the text, right? That is only the visible area. If you want to display the text, you can use the text, the string. You can use the text widget. Okay, so in the column, come to the column. Okay, this is a column. Arrange the widgets in a vertically manner. Okay, how the arrange the widgets in the rows and columns on the screen. The rows and columns are not a single widget. Okay, so the rows is different and column is different. Okay, so what is the row? What is the column? Okay, so the children, the container, that is what is the multiple containers or multiple other widgets. The children's horizontally, if we align that, we can take a rows. If you want that the vertically align the any container or any other widget, we can use the column. Simple. Okay, for example, this is horizontally for the screen, this is the vertically for the screen, right? This is a vertically, this is a horizontally. Okay, in the horizontally, if you want to see, this is a screen, let's say this is a screen. Okay, in this screen, let's say this is a one container, this is another container, this is another container, this is another container. Let's see. These containers, all container aligned vertically, right? Clear? All are aligned sir. vertically. So for that, so these all childrens will wrap into the column widget. Will wrap into the column widget. Column, how many items is there inside the column? 1, 2, 3, the 4 items is there. So these are the childrens. These are the childrens. So any widgets, the multiple widgets are aligned vertically, arranged vertically one by one, will take a column widget. Let's say simple, take another example as a, this is a screen. If you want to align the items, okay, in horizontally, for example, this is one item, this is another item, this is a third item. Okay, those items are aligned horizontally. So now we'll take a row widget. Now clear? Huh? What is the difference between the rows and columns? Basic idea, you got it, right? Yes, Sir. sir. You got it, the basic idea of the column and rows. The most of the places, okay, if you know this one, the column and rows, you can able to design any kind of design. Okay, okay, one second. Srinivas is sending some messages. Sir, that is your screen, sir, not my screen. నో 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 నో, అది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు పేస్ట్ చేశాను అంతే. ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ విత్ డిస్కషన్. అది నేను అడదండి అది. ఓకే, టాస్కా? మీరు ఈ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందేమో, నేను షాక్ అయ్యాను. సారీ సార్, లేదు ఇది బాగానే కనపడుతుందండి. రాంగ్ టైం. ఓకే 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 ఓకే. సో this is a basic idea of the column. The column is align the items vertically in the row, align the items or children's widgets in horizontally. Now everyone clear, right? And come to the, so let's say for example, this is a
this is a y-axis. For example, this is a x-axis. Okay, so as per the, this is a y-axis, this is x-axis, for example. Okay, so those items are aligned vertically, right? Those items are aligned vertically. You can take a column. Okay, the column. In the column, the y, these are the, this called is in the, for the column, this called a main axis. Main axis antamandi. This called as a main axis. So these y axis ni column ki y axis అనేది main axis అవుతుంది. This is cross axis అవుతుందండి. అర్థమైందండి? What is the main axis and what is the cross axis? Okay. Now clear? What is the Yes, main sir. axis? Yes, sir. See, come to that come to that row, come to the column, come to the column. Y-axis is the main axis, x-axis is the cross axis. X-axis is the cross axis. Okay. So in the column, the widgets arrange its children in a vertical direction on the screen. For example, this is a total screen. Let's say this is a total screen. Those items are vertically aligned. Vertically aligned. So that's, if you want to, any children are align the direction is vertically, will take a column widget. Will take a column widget. Okay. So column exits in the column widget. This is a main axis. This called as a main axis. X-axis is cross axis. Got it right? Okay, that's a simple. Again, I will explain with some example. Okay, so this is a widget 1. This is a widget 2. This is a widget 3. This is a widget 4 kind of thing. Okay, so ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం, ఇదంతా దీన్ని మెయిన్ యాక్సెస్ అంటాం, అంతేనా? ఇలా దీన్ని మెయిన్ యాక్సెస్ అంటాం, దీన్ని మెయిన్ యాక్సెస్. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది ఏంటి, క్రాస్ యాక్సెస్. అర్థమైందండి? That is a main axis and cross axis. So here we have some property of the main axis and cross axis. Okay, so what is the property of the column? Now I'm going to explain now. Okay, some of the properties there, those properties are common for rows and columns. Okay, one of the property, start. Okay, it plays the children from the starting of the main axis. For example, guys, this property very important. Let's say this is a one container. Let's take a one container, sorry, one screen. Okay, so this container here, what is the main axis here? This is a main axis, right? For the column, let's say I will wrap with some children's. See, I will place some points here. See, I'm going to place some points in example. Okay, this point is vertically start, and then a start point. This is end point. This is center point. This is end point of the, see, vertically start, vertically center, vertically end. This is a start for the, this is start for the horizontally, the cross axis start, cross axis center, cross axis center, cross axis start, cross axis cross axis center, cross axis center. Okay, this center and okay, wait. Let's say this is a y-axis, this is a y-axis, this is x-axis. So let's take that. ఇది end. క్రాస్ యాక్సెస్ కి ఇది స్టార్ట్, ఇది సెంటర్, ఇది ఎండ్. ఓకే, మెయిన్ యాక్సెస్ కి ఇది స్టార్ట్, ఇది సెంటర్, ఇది ఎండ్.
అర్థమైందండి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ట్, ఫస్ట్ కాలం తీసుకుందాం. సో ఇట్ ప్లేస్ ద చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది మెయిన్ యాక్సెస్. మెయిన్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి? ఇదే కదా. సో దాన్ని స్టార్ట్ అని ఇస్తే ఏమవుద్దంటే ద ఐటమ్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఐటమ్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ అనదర్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ ఎండ్, అనదర్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ ఎండ్ ప్రాపర్టీ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద ఎండ్ ప్రాపర్టీ? ఎండ్ ప్రాపర్టీ అంటే దోస్ 2-3 ఐటమ్స్, ఇదొక ఐటమ్, it's moved to the end position. Clear? This start is the items is start from here. Another is end end property is there. So for example, this is a screen. The items are aligned from the end of the main axis. Okay, another one is center. Okay, this is the item. The items are aligned in the center of the screen. Got it right? అర్థమైందా? అంటే మొత్తం కంటైనర్లో మొత్తం చిల్డ్రన్స్ అనేది ఏ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, స్టార్ట్ నుంచా, సెంటర్లో ఉండాలా, ఎండ్లో ఉండాలా అనేది దర్ ఇస్ అ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఉంటాయండి. అర్థమైందా? అనదర్ ప్రాపర్టీ స్పేస్ బిట్వీన్, స్పేస్ అరౌండ్, స్పేస్ ఈవెన్లీ. ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు కొద్దిగా అర్థమైందా? క్లియరా? ఒక 50% ఓకే ద కాలమ్స్. Yes, sir. Again, I Yes, will sir. explain that. I will explain with this. For example, start, end, center. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ స్క్రీన్లో ఇది ఇలా స్టార్ట్ అయిందంటే ఐటమ్స్ అని స్టార్ట్లో ఉన్నట్టు. ఓకే, కాలం ప్రాపర్టీ స్టార్ట్. అదే ఐటమ్స్ అనేది 3 ఐటమ్స్ ఇలా మిడిల్లో ఉన్నాయంటే సెంటర్లో ఉన్నట్టు. అదే ఐటమ్స్ అనేది ఇన్ ద బాటంలో ఇలా ఉన్నాయంటే దిస్ ఈజ్ ఎండ్. క్లియరా? Okay, so other Yes, sir. space between. Okay, space between, space around, space evenly. Okay, so there is a other properties also there. I will explain the later first. Okay, so now this is a column. In the column, items are aligned vertically and horizontally లో దీన్ని cross axis అంటారు, దీన్ని main axis అంటారు. Will give the property main axis start, క్రాస్ యాక్సిస్ సెంటర్. అంతే కదా, ఇక్కడ మెయిన్ యాక్సిస్ సెంటర్, క్రాస్ యాక్సిస్ సెంటర్. అంతేనా? మెయిన్ యాక్సిస్ అండ్ క్రాస్ యాక్సిస్ సెంటర్. అంతేనా? అంతేనండి. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏమవుద్దండి? ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏమవుద్ది? మెయిన్ యాక్సిస్ స్టార్ట్, Main axis క్రాస్ start, యాక్సిస్ సెంటర్. అంతేనా? center. ఈ Yes, పాయింట్ sir. ఏమవుద్ది? మెయిన్ యాక్సిస్ సెంటర్, Main axis center, క్రాస్ యాక్సిస్ సెంటర్. cross axis center. ఈ పాయింట్ ఏమవుద్ది? Main మెయిన్ axis యాక్సిస్ end, అండ్ క్రాస్ యాక్సిస్ cross సెంటర్. axis center. అదేనా? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పాయింట్కి వచ్చినట్టుగా ఏమవుద్ది చెప్పండి? మెయిన్ యాక్సిస్ స్టార్ట్, క్రాస్ యాక్సిస్ కూడా స్టార్టే కదా. అంతే కదా? ఈ పాయింట్ క్రాస్ యాక్సిస్ కూడా స్టార్ట్, మెయిన్ యాక్సిస్ కూడా స్టార్టే కదా. ఇవన్నీ మెయిన్ యాక్సిస్ స్టార్ట్ అండి. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏమవుద్ది చెప్పండి? దిస్ పాయింట్ Main axis center, cross axis start. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఏమవుద్ది? ఈ పాయింట్ ఏమవుద్ది? Main axis end, cross axis start. అర్థమైందా? ఓకే, Yes, ఈ sir. పాయింట్ ఏమవుద్ది? మెయిన్ యాక్సిస్ సెంటర్, క్రాస్ యాక్సిస్ ఎండ్. సూపర్ అండి. ఈ పాయింట్ ఏమవుద్ది? Main axis end, cross axis end. క్రాస్ యాక్సిస్ అండి. అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ ఏమవుద్ది? సో ఎవ్రీవన్ ఇస్ క్లియర్ రైట్? ద మెయిన్ యాక్సిస్ స్టార్ట్, క్రాస్ యాక్సిస్ ఎండ్. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ద ఇలా ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి. 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. అంతేనా? అగైన్ మళ్ళీ వైస్ వర్సా కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద అంటే ఇలా మీకు అర్థమవుద్దని ఇలా చెప్పానండి. నౌ ఇట్స్ క్లియరా? 70% ఓకే. Yes, sir. అంటే 70% ఓకే అంటే మీకు గ్రాఫికల్ గా మైండ్ లో వచ్చా. ఓకే, కాలంలో ఇలా 3 ఐటమ్స్ ఉంటే ఈ విధంగా ఓకే ఈ ప్రాపర్టీస్ వాడితే ఇలా ఎలా వస్తాయి అనేది మీకు ఒక ఐడియా అయితే వచ్చిందా? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి. ఇది స్క్రీన్,
ఈ మీరు కోడింగ్ కన్నా ఇక్కడే మీకు అర్థమైపోవాలి. ఓకే, కాన్సెప్ట్ అనేది. ఇప్పుడు ఐటమ్స్ అనేది ఒక విగ్జెట్, ఇంకో విగ్జెట్ ఎలా ఉంది, ఇలా ఇంకో విగ్జెట్ ఎలా ఉంది. దీని ప్రాపర్టీ ఏమై ఉంటుంది? ఇది కాలం అండి. ఏం ప్రాపర్టీ అయి ఉంటుంది? మెయిన్ యాక్సిస్ స్టార్ట్ సెంటర్. క్రాస్ యాక్సెస్ సెంటర్, అంతేనా? ఓకే, Yes, sir. సూపర్ అండి. I will design another design. ఓకే, ఐటమ్స్ అనేది ఇలా ఉన్నాయి. ఈ ఈ ఈ విధంగా అలైన్మెంట్ అయ్యాయి. ఈ చివరికి వచ్చాయి. ఏమై ఉంటాయి ఇక్కడ? మెయిన్ యాక్సిస్ అండ్ క్రాస్ మెయిన్ యాక్సిస్ అండ్ క్రాస్ యాక్సిస్ సెంటర్. సూపర్ అండి. యా, ఇలా వచ్చింది ఇక్కడ. ఐటమ్స్ అనేవి ఇలా అలైన్మెంట్ అయ్యాయి. ఏంటై ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్? ఏమై ఉంటాయి? మెయిన్ యాక్సిస్ సెంటర్, క్రాస్ యాక్సిస్ స్టార్ట్, సార్. సూపర్, క్లియర్, యూ గాట్ ఇట్. నౌ I go to explanation of theoretically. I will explain that. Okay, ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రోస్ కాలమ్స్ వస్తే చాలు మీకు, యూ కెన్ డ్రా. ఓకే ఓకే, see అండి, దిస్ ఈజ్ ఎ కార్నర్ రేడియస్. యూ కెన్ సీ ద some shape ఉంది చూసారా? This is a corner radius. If you not apply the corner radius, it's coming like a square. Square లా వస్తుంది. ఎడ్జ్ అనేది కట్ అయినట్టు రాదు. అర్థమైందా? క్లియరా? Yes, sir. క్లియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Yes, sir. let's say corner radius as a give the 50 for example. Check the output. వచ్చిందా అవుట్పుట్? దిస్ ఈజ్ ఎ కార్నర్ రేడియస్ అండి. ఓకే ఓకే, నౌ క్లాస్ నోట్స్. ఓకే, row and column are two widgets in Flutter that allows developers to align children horizontally and vertically according to, okay, not required. So rows and another two widgets, okay, that allows developer align the children in horizontally and vertically. Okay, so what are the key points? Some of the key points is there. Okay, one second. Okay, so come to the column widget. Okay. Columns. This widget
this widget arranges its children in a and vertical direction on the screen. Okay, so here as per the requirement, see, as per the columns, y axis is main axis. Okay, x axis is cross axis. Got it right? The main axis and cross axis. Okay, you know the diagram. Okay, let's come to the programming. Okay, now we can see here on the main dot, in the main dot, we loaded the one of the widget in the home, right, directly. So now I'm going to take a separate widget. There I will create a one screen. Okay, there I will design that screen. I will wrap bind to home property. Okay, how to create a file? Similar like that here only. Let's create a one folder. See, click on the lib folder. Inside lib folder, I'm going to create a one folder called column and row. Column and row. This is one folder. Inside the folder, I'm going to take one file, new file. Okay. Okay. So for now, I will take a stateless widget or stateful widget. I will tell you what is the stateful and the stateless. Okay, later. Let's first we'll concentrate on design. Okay. State. Take a stateful widget. So if you take a stateful widget, it's coming from material app. We have to import a library material app. Okay. So this is a one separate file. What is the class name is column and row. Got it right? This column and row I want to load into the main dot dot. How can you load this file into the main dot dot? The first step is where you want to use the particular file, that file will import in that file. Okay, as per this requirement, this file where you integrated, where will integrate this one, in which file, main dot dot. Then this main dot dot, I want to use this code. I want to use this column and row file. Okay, I will go to the main dot dot. The first step is import. Import the particular file into the main dot dot. Where is the file is there? In the folder columns and rows. Inside that there is this is a file. So here our file is created, right? So in the column and row folder, this is a file. That file is very important. Okay, this is the first step. After that, I will remove this one and ikkada. Okay. After this, the same code I will place to here. Okay. After this, once the import is done, in the home property, what is the file? What is the class name? Column, And row. column, and row. This is directly we can load like this only. That's it. So now in the material app home property, we are loading this file of the class. So this is stateful widget. I will explain that. In the stateful widget, the screen design will there in the build folder. Sorry, build method. In build method, so here I'm going to face this item. Okay, మనం అక్కడ చేసాం కదా అవంతా ఇక్కడ ఉంటాయి. Now ఇక్కడ అన్ని తీసేస్తానండి. I will remove all the things. Okay. Okay. I told you guys, each file, every file, if you take another file as a class, will wrap with scaffold. ఒక స్క్రీన్ ఉందంటే సెపరేట్ స్క్రీన్ అంతా స్కాఫోల్డ్ అని తీసుకోవాలి. ఓన్లీ స్కాఫోల్డ్ one will load into the main home property. Okay. So here
I will paste here that code here, right? Yes. Now. Okay, what is our class is rows and columns, right? The container has a property of child children. Container game on the property basically child, child property. Each child property lo nenu column వాడతానండి. డైరెక్ట్లీ ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్ లేకుండా కూడా డైరెక్ట్ కాలం వాడచ్చు, బట్ వాడుతున్నా తర్వాత చెప్తానండి. ఓకే, కాలంలో ఏముంటాయండి ప్రాపర్టీస్? start, చైల్డ్ ఉంటుందా చిల్డ్రన్ ఉంటుందా? నో, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సి దిస్ ఈస్ ద కాలం ప్రాపర్టీస్. చిల్డ్రన్ ప్రాపర్టీ అంటే కాలం అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వీఆర్ లోడెడ్ ఇన్ టు ద ఇన్ కాలం ఇన్ వెర్టికల్లీ, రైట్? వెర్టికల్ గా ఒక 5, 6 or 10 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చిల్డ్రన్ వీఆర్ లోడింగ్ ఇన్ టు ద కాలం. అంటే ఏంటి? అరే ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్, అంతే కదా. సో కాలం హ్యాస్ ఎ చిల్డ్రన్ ప్రాపర్టీ. యూ కెన్ సి వాట్ ఈస్ ద నోటేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్. లిస్ట్ సార్. అరే list, లిస్ట్, రైట్? దిస్ మీనింగ్ ఏంటి? ఈ కాలంలో మీరు ఎన్ని చిల్డ్రన్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క చిల్డ్రన్ అంటే రోల్ అంటే యాక్చువల్లీ అరేలో ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సెపరేట్ బై కామా. హియర్ ఆల్సో హియర్ ఈజ్ కాలం ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ చిల్డ్రన్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ టైప్ హియర్? సి వాట్ ఈస్ ద టైప్ హియర్? విగ్జెట్స్. గాట్ ఇట్, రైట్? ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ విగ్జెట్ అంటే ఏంటి? ఈ లిస్ట్ లో విగ్జెట్స్ ని మనం లోడ్ చేయాలి. నాట్ 1, 2, 3, 4, that is integers. Not like double quotation Mahesh, Harish, like that. Not like that. In the list, the column, the children property is expecting something, list of children's, list of widgets. So those widgets we will put here. Okay, so those items is the items అనేది కాలమ్ లో వెర్టికల్ గా అలైన్ అవుతాయా, రోలో అంటే హారిజాంటల్ గా అలైన్ అవుతాయా? vertical. ఓకే, విల్ సీ దట్. ఇక్కడ కంటైనర్ కి నేను బాడీ మొత్తం విత్ ఇస్తానండి. విత్ కి నేను ఏం చేస్తానంటే స్క్రీన్ విత్ మొత్తం ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ మీడియా కోర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో చైల్డ్ ఇప్పుడు విత్ కంటైనర్, మెయిన్ కంటైనర్ కి మీడియా కోర్ ఉంటుందండి. మీడియా కోరి ఆఫ్, ఓకే, మీడియా కోరి ఆఫ్ సైజ్ డాట్ విత్ అంటే ఏంటి? ఈ స్క్రీన్ ఏ స్క్రీన్ లో ఇది లోడ్ అవుతుందో ఆ స్క్రీన్ టోటల్ విత్ వస్తుందండి. ఇది టోటల్ స్క్రీన్ మొత్తం విత్. ఆ విత్ అంతా కంటైనర్కి ఇచ్చాను అంటే మొత్తం ఫిల్ అవ్వాలి కంటైనర్ మొత్తం. హైట్ కూడా, హైట్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ ద హైట్ అంటే టోటల్ పేరెంట్ హైట్ అన్నది ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, కంటైనర్ కి ఇవన్నీ పెట్ట, ఎందుకంటే మీకు చెప్తాను. నౌ ఇట్స్ క్లియరా? The container has a width and height property. I told you width, what is the width, what is the height. So I want to give this screen height. So for example, ఇంత స్క్రీన్ ఉంది, ఈ స్క్రీన్ విత్ మొత్తం ఇవ్వాలి, స్క్రీన్ మొత్తం హైట్ ఇవ్వాలంటే we don't know what is the size of the screen. So based on the resolution it will change. That's why I'm taking the total width of the screen using the media query of the context dot size dot width. ఈ మీడియా క్వరీలో ఉన్న విత్ ని కంటైనర్ విత్ ఇచ్చాను, ఈ మీడియా కోరి హైట్ ని కంటైనర్ హైట్ ఇచ్చాను. అంటే టోటల్ పేరెంట్ స్క్రీన్ ఎంత ఉంటుందో దాని విత్ హైట్ విల్ అసైన్ టు ద కంటైనర్. క్లియరా? అయితే ఇక్కడ చూద్దాం. కంటైనర్ జస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. వాట్ ఈస్ ద కాలం, దెన్ విల్ సీ ఇన్సైడ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్ లేటర్. ఓకే, ఇంకో కంటైనర్ తీసుకోండి. ఓన్లీ కంటైనర్ చెప్తానండి ప్రజెంట్. ఈ కంటైనర్ హైట్ అనేది 100. ఓకే, ఈ కంటైనర్ విత్ అనేది 200 ఇచ్చాను. ఓకే, నా కలర్ ఏంటి ఇచ్చాను? కలర్స్ డాట్ రెడ్ ఇచ్చాను. నౌ the column contain how many childrens?